Converti la ridicula accusation de la asociación de propietarios. DQ garagera una oficina de correos en su peor pesadilla. Cuando publica en línea una lista de todo lo que había dentro como recogida gratuita y vi como el caos descendía sobre nuestro pequeño vecindario perfecto. Como reaccionarían cuando aparecieron las noticias locales, llamándolo un obsequio comunitario patrocinado por la asociación de propietarios? Nunca pensé que mi simple pasatiempo me convertiría en el enemigo número uno en Pinecrest Gardens. Comenzó la primavera pasada cuando mi jubilo necesitaba algo para llenar mis días. Mi hija sugirió que vendiera algunas de mis antiguas colecciones en línea. Papa, tienes un tesoro en estas calles. Dijo segalando décadas de radios antiguas cuidadosamente reunidas. Trenes en miniatura y tarjetas de baseball. Las primeras ventas se sintieron increíbles. Cada paquete que enviaba me conectaba con alguien que valoraba las mismas cosas que yo. Pronto, mi garage tenía una pequeña estación de embalaje. Solo una mesa plegable, algunas calles y suministros de envío. Nada lujoso. Pero mi dio un propósito. Mi problema comenzó en martes. Estaba pagando 3 paquetes cuando un golpe seco sacudía la puerta de mi garage. Ali estaba Karen Thompson, brazos cruzados, labios apretados en una fina línea. Señor Davis. Dijo sin molestarse en saludar. Varios vecinos han expresado su preocupación por su operación. Sonreí pensando que estaba bromeando, solo enviando algunas cosas para coleccionistas quieren ver esta radio de los ecos 50 que estoy enviando a Texas. Quieren entrecerrar los hoyos. Los estatutos de nuestra asociación de propietarios prohíben claramente administrar negocios desde casa. Esta no es una zona comercial. Es un pasatiempo. La explico que no es un negocio. Estoy jubilado. Solo vendo mis colecciones. Tomo fotos. Con su teléfono. El que me revisará esto. Las intrigas han aumentado en nuestra calle. Y su garage parecían almacén. Intent rasar con ella. Karen, he vivido aquí 15 ecos. Has estado en mis barbacoas. Esto solo me mantiene ocupado en la jubilación. Las reglas son reglas. Ella respondió yendos. Espero una notificación formal pronto. 3 días después. Una carta oficial de violación de la asociación de propietarios abrió en mi puerta alegando que mi garage se había convertido en una instalación postal no autorizada con operaciones de grado comercial, incompatibles con el uso residencial. Exigirán que cesara todas las actividades de envío dentro de las 70 horas, o enfrentar multas diarias de $100. Lamia Richard Fletcher, nuestro presidente de la asociación de propietarios, con la esperanza de tener una conversación razonable. Richard siempre había parecido sensato durante las reuniones del vecindario. Richard, esto es absurdo. Solo soy un anciano que vende sus colecciones. Su voz inabatensa. Mira, Jim, entiendo tu posición, pero Karen ha documentado más de 30 recogidas de paquetes esmos. Eso es excesivo. Entonces, ¿cuál es el número mágico? 29 paquetes estarían bien. Richard suspiró. La una voto. No puedo revocarlo solo. Lo que no dijo fue claro. Karen tenía poder en la una. Se había mudado hace 5 ecos. Y rápidamente se convirtió en la sheriff autoproclamada del vecindario. Midiendo la altura del césped con reglas. Y fotografiando botes de basura mal colocados esa noche. La no mirando mi casa desde la ventana de su sala de estar cuando nuestras miradas se encontraron. No apartó la mirada, solo lavando su taza de café en un brindis fingido. Mi vecino Ted pasó más tarde, se de la joa, dijo apoyado en la barandilla de mi porche. Karen ha estado mostrando a todos fotos de su oficina de correos ilegal. En el club de lectura, es ridículo. Dice que no estoy molestando a nadie. Te parece incómodo. Dice que sus paquetes atraen a los ladrones.
Affirma que su timber, atrapo alguien sospechoso mirando casas. Después de que liga un camión de reparto, eso es una tontería paranoica, si, pero es convincente, preocupo. A medida que esa noche, no pude dormir. Las paredes de mi habitación se sienten como si se estuvieran cerrando. En 15 ecos en esta casa nunca tuve problemas con nadie. Why ahora me tildaron de aborrecedor por vender mi propia propiedad. Envié un correo electrónico a toda la junta de la asociación de propietarios, explicando mi situación, adjuntando fotos de mi pequeña configuración. Con la esperanza de que alguien fuera razonable, la única respuesta vino de Richard, la decisión. Si gan pi, se espera que se cumpla dentro de las 48 horas. A la mañana siguiente, otra vecina. Diane, mi saludo mientras recogía mi correo. Jim, estoy de lado, susurrar, pero ten cuidado. El año pasado, cuando pi mi puerta de azul marino en lugar del azul océano aprobado, que represento cuellas a diario hasta que la repente y me costó $300. Esto es diferente. Argument que no estoy violando ninguna interpretación razonable. De las reglas, Diane me dio una palmadita en el brazo. La razón no importa. Quiere se unió a la junta para tener el poder que necesita para ganar. Caminando de regreso a mi casa, no en auto que reduce la velocidad. Richard con Karen en el asiento del pasajero pasaron por mi entrada. Ambos mirando la puerta cerrada de mi garage como si pudieran ver a través de ella. Fue entonces cuando me di cuenta de que no se trataba de reglas, se trataba de control. Esa tarde asistí a la reunión de emergencia de la asociación de propietarios sobre mi violación. Los vecinos llenaron el centro comunitario. Muchos mirando Karen me mir con curiosidad y había preparado una presentación de diapositivas. Titulada Invasión Comercial que amenaza los valores de nuestra comunidad. Su presentación incluía fotos ampliadas de mi garage, círculos que resaltaban las etiquetas de envío, flechas que apuntaban a las calles e incluso un gráfico que mostraba el aumento del tráfico de camiones de reparto. Lo más ridículo fue su afirmación de que mi negocio había disminuido los valores de las propiedades. En un 3% cuando se me permitió hablar, mantuve la voz firme. Estoy vendiendo mis propias posesiones como pasatiempo de jubilación, no pasa nada comercial. Karen interrumpía. Tenemos evidencia de envíos regulares, materiales de embalaje comprados al por mayor, y listados de tiendas en línea. Nada de lo cual viola ningún párrafo razonable de la sección 8. Párrafo 3. El rechido de memoria que prohíbe el uso de propiedades residenciales para empresas comerciales. El debate fue de ida y vuelta. Los vecinos se movían incómodos en sus asientos. Algunos asintieron en mis puntos. Otros parecen influenciados por las terribles advertencias de Karen. Sobre sentar precedentes peligrosos, la votación final. Me aplastó 5-2 apoyando el aviso de infracción mientras la gente salía. Varios vecinos susurraron lo siento o evitaron mi mirada por completo. Parado solo en el estacionamiento viendo a Karen reír con Richard junto a sus autos, algo dentro de mi cambio. Había jugado según las reglas toda mi vida. Serví en el militar, trabajó 40 años en la misma empresa, nunca se perdió un pago de hipoteca. No merecía esto conduciendo a casa una idea formada, si querían llamar a mi garage. Un espacio comercial con tanta fuerza tal vez debería darles. Exactamente lo que temían, pero mucho peor me despertó a las 5 a.m. Con mi plan completamente formado, si Karen y la joa pensaban que mi pequeño pasatiempo de envío era una actividad comercial, les mostraría cómo se veía una verdadera interrupción. Del vecindario café en la mano, comencé a tomar fotos de todo en mi garage. Radios vintage, vitrines en miniatura, herramientas, decoraciones navideñas, muebles. Incluso calles de libros viejos, cada artículo tiene su propia imagen cuidadosamente preparada. Mis manos temblaban de nervios y emoción mientras escribía cuentas.
En Craigslist Facebook Marketplace while lado todos los listados tienen el mismo formato. Solo requisita gratuita limpieza requerida por Pinecrest Gardens hoa todo debers es sábado. 8 a.m. no madrugadores, no. Hay reservas para cada plataforma. Public 30 artículos diferentes con mi dirección exacta. Luego vino el Gold Maestro crea un evento en Facebook llamado Obsequio Comunitario de la HOA, ordenado por la corte y lo compartí en grupos locales. De nothing, mi hija lama mientras terminaba papa, como estás manejando la situación de la hoa? La estoy arreglando, respondí tratando de mantener la travesura fuera de mi voz. Por favor no hagas ninguna locura, esa gente puede hacer la vida miserable, ya lo han hecho, dije, pero no te preocupes, solo estoy siguiendo sus reglas. Luego vino la preparación hasta todo des mi garage hasta mi entrada, organizando los artículos en exhibiciones atractivas. Colguna pancarta enorme en la puerta de mi garage. Evento de recolección del vecindario, artículos gratis. Cortesía de Pinecrest Gardens hoa para el viernes por la noche. Mis publicación en línea tuvieron cientos de comentarios interesados, dormí medio que en semanas. El sábado por la mañana liga brillante y despejado. Puse una silla plegable en el borde de mi entrada, y esper tomando café fingiendo que esto era solo una venta de garage normal. El primer ano liga a las 7:15, 45 minutos antes. Una joven pareja mir esperanzada des su sedán. Aber sin embargo, la mujer lama, vinaca. Salud con la mano el acceso anticipado especial a las 7:45 5 vehículos más habían llegado. Las 8 o'clock los autos se alineaban ambos lados de nuestra calle. A las 8:30 la gente estaba estacionando. Dos cuadras de distancia y caminando las radios. Antiguas fueron las primeras lavadas, con cuidado a los autos. Que esperaban luego las herramientas decoraciones navideñas. Mubles la gente sonrió mi agradece pregonó porque todo era gratis. Me apegué mi guión las regulaciones de la asociación de propietarios me exigían que cerrara las actividades de mi garage. Así que estoy cumpliendo a los 97 la puerta principal de Karen se abría de gold. Se quedó congelada en su porche con la boca abierta mirando el flujo de personas. Que levaban artículos de mi entrada en nuestra calle normalmente tranquila los fines de semana ahora parecha un bullicioso mercado de pulgas. Con autos apertullanos unos al lado de otros y estragos caminando por todas partes. Karen cruza la calle, con el teléfono ya en su oído que crees que estás haciendo. Cizia sonríe amablemente siguiendo las directivas de la asociación de propietarios de gist. Que mi garage no se podía usar para enviar y vender artículos. Así que estoy quitando todo esto, no es lo que queríamos decir, estás creando una molestia pública está regalando mi propiedad personal. Contra las reglas de la asociación de propietarios también, su cara se sonrolló. Richard está en camino, esto es inaceptable, simplemente estoy cumpliendo con su decisión, respondí. Con calma entregando una lámpara antigua al estudiante universitario encantado. El régimen era la misma lámpara que la cámara había admirado. Durante una barbacoa en el vecindario el verano pasado. Karen se quedó balbuceando mientras llegaban más autos. Una camioneta que intentaba dar la vuelta cruzó el borde. Suces perfectamente cuidado dejando huellas de neumáticos en el pasto. Pagarás por esto, gritó, corriendo de regreso a su casa a las 10:30. Richard liga abrinos paso entre la multitud para alcanzar. Jim, tienes que detener esto inmediatamente. Porque la asociación de propietarios dictaminó que no podía enviar artículos des mi garage, ni administrar un negocio. No estoy enviando nada ni vendiendo nada, solo estoy regalando mis posesiones. Esto es claramente una represalia. Balbucio, esto es cumplimiento, lo creí. No puedes tener las dos cosas. Puedo usar mi garage para mi propiedad o no puedo.
Una mujer nos escuchó mientras examinaba mi viejo tocadiscos. Estos con la asociación de propietarios. Este es un evento comunitario tan maravilloso. Deberíamos agradecer por organizarlo. La cara de Richard se puso morada. No lo hice. Autoriza esto pero tu nombre está en la pancarta. Dijo segalando mi garage. Dijo, mi letrero ahora. Dicha aprobado por el presidente de la Asociación de Propietarios de Pinecrest Gardens. Richard Fletcher. Richard parecha listo para explorar. Elimina eso inmediatamente. ¿Es incorrecto? Su Honda fala sobre mi garage. Estoy siguiendo su decisión mientras discutíamos. Llegaron más autos. Alwyn se había estacionado en doble fila, bloqueando la entrada de Karen. Emerge nuevamente ahora acompañada por su esposo, ambos filmando la escena con sus teléfonos. Ted aprecia a mi lado sonriendo. Jim, esto es brillante. La mitad del vecindario está mirando desde sus ventanas, solo siendo un buen ciudadano. Respondí en voz alta, siguiendo las directivas de la Asociación de Propietarios. Richard me hizo. Al lado, esto ha ido lo suficientemente lejos. Podemos revisar la decisión en la reunión del próximo mes. Eso no es lo suficientemente bueno. Dice que su junta me etiquetó públicamente como un infractor de las reglas sin ninguna razón. Quiero que esa violación se anule. No puedo tomar decisiones unilaterales, entonces no puedo dejar de regular artículos. Me encogí de hombros. Tengo otro evento planeado para mañana. Lo publico en el doble de grupos. Una camioneta de noticias liga al vecindario conduciendo lentamente entre la multitud. Karen aparentemente había llamado para informar la interrupción. Pero su plan fracasó. La estación envía a reportero para cubrir el evento de obsequio comunitario. Richard vio con horror como el joven reportero se acercaba a nosotros. Camarógrafo, en dedo del pie es el organizador. Preguntó alegremente. Nos encantaría escuchar sobre esta iniciativa del vecindario. Sonríe la cámara todo. Es gracias a nuestra dedicada junta dijo a identificar que mi pasatiempo ocupaba demasiado espacio en el garage y alentaron esta solución. Centrada en la comunidad, el reportero se volvió hacia Richard. Es de la Asociación de Propietarios. Q. Inspira este evento. El rostro de Richard pasó de rojo a pálido detrás de él. Karen estaba agitando frenéticamente tratando de llamar su atención. Justo entonces un fuerte estruendo vino del otro lado de la calle. Alwyn había tirado el busen decorativo de Karen mientras intentaba estacionar en paralelo. La expresión de su rostro valía. Cada minuto de la difícil semana pasada. Richard me leva a un lado de nuevo voz ahora desesperada. Conchel esto y tendrá una reunión de emergencia de la junta. Esta noche violación desestimada. Disculpa por escrito. Lo que quieras mira mi alrededor al caos. La multa de la camioneta de noticias. Karen gritando a Alwyn sobre su busen. Vecinos mirando desde los porches. Mi tranquilical se había convertido en un circo. Lo necesito por escrito de ahora mismo. Richard asintió frenéticamente. Lo redactor inmediatamente cuando corrió a su auto por el periódico. Me pregunté si hacer como se siente la victoria. No, el aplastamiento de un oponente, sino la restauración del respeto. El reportero se acerca de nuevo. Seguro. ¿Podemos obtener una declaración oficial sobre este maravilloso evento comunitario? Mira directamente a la cámara sabiendo que Karen estaría viendo las noticias de la tarde. Avisas, los vecinos necesitan que se les recuerde que las reglas funcionan mejor cuando son justas. Y se aplican con compasión. Hoy en día se trata de más que artículos gratis. Se trata de comprender lo que realmente significa la comunidad detrás del reportero. Puede ver a Karen en su teléfono probablemente llamando a la policía, pero era demasiado tarde. El dado ya estaba hecho. Su vecindario perfecto había sido invadido. Su autoridad desafiada. Todo porque no podía dejar que un anciano disfrutara de su jubilación.
Su pasatiempo y la mayor parte es que no había roto ni una sola regla de la asociación de propietarios. Los autos se alineaban a ambos lados de nuestra calle como compradores en el viernes negro. Una joven pareja carga la mecedora de mi abuela en su minivan, mientras sus hijos jugaban con juguetes que les había dado de mi colección. Karen rompió en Ross, mi césped. Sus zapatos de suéter se hundían en el césped con cada paso furioso. ¿Qué crees que estás haciendo? Gritó agitando su teléfono en mi cara. Llamé Richard, estaba completamente en contra de las normas sonreí y le ofrecí un vaso de limonada. Solo estoy limpiando mi oficina de correos. Karen, ¿no es eso lo que querías? Lashra. Patel del otro lado de la calle se acerca con la curiosidad escrita en su rostro. ¿Qué está pasando aquí? James tanta gente en es de que pudiera responder. Karen interrumpía esta causando problemas. Deliberadamente creando tráfico. Esto es una violación en realidad. Sac las normas impresas de la asociación de propietarios. No hay nada en contra de regular objetos personales dichos específicamente. Que mi garage no se podía usar con fines comerciales. No estoy vendiendo nada. La cara de Karen se puso del color de los demás maderos. Sabes exactamente lo que estás haciendo. Los vecinos se reunieron Tom y Sarah de la cuadra. La familia Rodríguez de Corner House, incluso el viejo señor Wilson, que ya con su bastón. Nunca había visto tanta gente en nuestro vecindario. Lashra, Patel susurró. En realidad es bastante agradable. Una camioneta negra se detuvo frente a mi casa. Richard salta, entrando su polo de golf. James termina con esto inmediatamente. ¿Y qué es exactamente? Pregun inocentemente mi cumplimiento de las normas. Richard bajó la voz. Sabes que esto no es lo que quisimos decir entonces. Tal vez deberías haber sido más claro la entrega el aviso de infracción. Gesto acuidáis que mi garage se ha convertido en una instalación postal. Y necesito cesar las operaciones. Voy a cesar una mujer que nunca había visto antes. Se acerca a nosotros con un bloc de notas. Disculpe, soy Diane Lewis de Channel 7 News. Recibimos un aviso sobre un evento de obsequios comunitarios. ¿Alguien puede ser más sobre esta maravillosa iniciativa del vecindario? La boca de Richard se abría y se cerró como a pez fuera del agua. O sí, salta nuestra asociación de propietarios ha estado animando a los vecinos a reducir el desorden. Identificaron específicamente que mi garage necesitaba atención. El camarógrafo de Diane aprecia filmando mientras hablaba así. Que este es un evento patrocinado por la asociación. Karen intentó interponerse entre nosotros. Absolutamente no está tergiversando todo. Oh, en serio, sac mi teléfono y mostrar el hilo de correo electrónico. Aquí es don el presidente de la asociación de propietarios y Lashra. Thompson me dijeron específicamente que el contenido de mi garage era un problema que debía abordarse de inmediato. Los ojos de Diane se iluminaron. Interesante conflicto comunitario. Durante un evento benéfico le importa si entrevistamos a algunas de las personas que vinieron hoy. Una fila de autos ahora se extendía alrededor de la esquina. Alguien había publicado sobre mi sorteo en un grupo local de Facebook que lo llama The Whole Free for All. Esto es ridículo. Richard Cizia. Voy a llamar a la policía porque delito regular mis posiciones creando participación comunitaria. Hice en gesto hacia las caras felices que nos rodaban. Mira tu alrededor. Richard, la gente está sonriendo. Los vecinos se están conociendo. Los niños están jugando. Lashra. Patel asintió en 15 ecos viviendo aquí. Nunca había hablado con tantos vecinos. Sona el teléfono de Karen. Él respondió con el rostro pálido. Si entiendo, no otras, pero él deliberadamente sigo el colga luchando derrotada. Es era Douglas del ayuntamiento. Dice que no podemos detener esto sin la documentación adecuada. Y dado que clasificamos su garage como un espacio comercial que nunca lo fue agregó amablemente. El ayuntamiento dice que no tenemos motivos para
Evitar la dispersión de propiedad personal el término moreno fácilmente el camarógrafo de Diane. Hizo un acercamiento al rostro de Karen, te gustaría hacer una declaración sobre la posición de la asociación de propietarios sobre las iniciativas de intercambio comunitario. Richard agarró el brazo de Karen, necesitamos reagruparnos ahora. Mientras se apenaban junto al lado de Richard, los vecinos se me acercaron con preguntas completas e incluso ofertas de ayuda para organizar. La creciente multitud realmente has alterado las cosas de yo ayudando a una anciana a levar una lámpara a su auto. Karen tuvo al vecindario bajo su control durante ecos. No había esperado esto, lo que comenzó como petty revenge se estaba convirtiendo en algo más grande en vecindario, finalmente resistiendo ecos de tiranía de la HOA. Diane se acerca a mí nuevamente. Saldremos en vivo en 5 minutos. Te gustaría compartir la historia de cómo comenzó todo esto. Cuando la luz de la cámara parpadeó en rojo, me pregunto hasta dónde llegaría esto. Lo que comenzó en mi garage se estaba extendiendo en algo que no podía controlar. Why tal vez eso era exactamente lo que nuestro vecindario vecino necesitaba noticias de. El tema ahora de Pinecrest Gardens, donde una disputa vecinal se ha transformado en lo que los lugareños llaman el evento delicado. La voz de Diane resonó desde mi televisor esta noche cuando me desplomó. Mi silén exhausto pero satisfecho. La cámara enfocó en mi camino de entrada mostrando caras sonrientes. Why vecinos ayudanos unos a otros a cargar muebles en los autos. Luego corrió a la cara roja de Karen. Mientras intentaba arrebatar el micrófono, a Diane este hombre se está burlando de nuestras reglas. Karen gritó reglas tol inventado la maestra. Patel desfuera de cámara, mi teléfono vibra con mensajes de texto de amigos de toda la ciudad. Que habían visto la transmisión. Incluso mi hija en Chicago llama papa estas en internet. Alguien publicó el clip de noticias y se está volviendo viral. No esperaba este nivel de atención por la macana. Mi tranquilo plan de venganza había explotado en algo mucho más grande. Tres noticias más furgonetas estacionadas afuera de mi casa. Una estación de radio local transmisión en vivo. Des mi entrada alguien comenzó en hashtag Hunwild el timber sona a las 8 o'clock en punto. Lo abrí para encontrar a Richard Prado al círculos oscuros bajo sus hoyos, sosteniendo una carpeta gruesa. ¿Puedo pasar? Preguntó su voz faltando su tono de mando habitual. Mi hija un lado dejándolo entrar a mi sala de estar. Ahora medio vacía. La junta de la asociación de propietarios tuvo una sesión de emergencia anoche. Comenzó a abrir su carpeta. Esto se ha vuelto problemático. Gracioso como hacer cumplir reglas tontas. Se vuelve problemático cuando la gente ve lo ridiculous que son. Respondió ofreciendo café. Ignoró la tasa. La junta ha votado para reenviar el aviso de infracción contra su propiedad. Eso es bueno. Pero la mayoría de mis cosas ya se han ido. Richard hizo una muca. Si bueno nosotros también revisando varias políticas. Desliza un documento sobre mi mesa de café. Nos gustaría ofrecer un puesto en el comité de reglas. Casi escupo mi café yo. El alborotador del vecindario nos ha mostrado una perspectiva diferente. Admisha a regañadientes. Muchos residentes nos han contactado desde ayer. Que la asociación de propietarios se ha vuelto demasiado restrictiva. Toma el documento escaneándolo. ¿Qué pasa con Karen? La expresión de Richard se ensombreció. Han pedido que renuncie como presidente de cumplimiento. Un golpe en la puerta nos interrumpió. La abrí para encontrar a Lastra. Patel y Tom Paradas Ali con varios otros vecinos que apenas conocemos de ayer. Traemos el desayuno inicia. Lastra. Patel sosteniendo bolsas de muffins y una jarra de café. Y queremos hablar sobre la propuesta del jardín comunitario. Jardín comunitario Richard. Y yo preguntamos simultáneamente. Sonrío después de que ayer todos comenzamos a hablar. Realmente hablando por primera vez en ecos.
Resulta que mucha gente tiene ideas para mejorar el vecindario pero han tenido demasiado miedo de la asociación de propietarios. Para mencionarles, mi sala de estar llena de vecinos charlando animadamente alguien saca planes. Para la renovación de un patio de jugos otro. Sugerio fiestas de barrio mensuales mi temor zona de nuevo esta vez. Quiero Secreto ali Prada luchino como si hubiera envejecido 10 ecos de la noche la macana. La habitación Secreto en silencio cuando ella entró. Mira los vecinos, reunidos y luego directamente a mí, te debo una disculpa. Digo las palabras claramente difíciles para ella. Me deslever por las reglas y me olvidé de ser una buena vecina. Nadie habló, ni siquiera yo estaba atonida. Mi esposo segaló algo anoche. Ella continuó antes de que me uniera a la junta de la asociación de propietarios. Solía organizar comidas al aire libre en el vecindario. Dijo, y la gente la agradaba, entonces la Patel rompió la tensión. Un paso adelante para poner en brazo alrededor de los hombros de Karen. Podríamos usar ayuda para planificar la fiesta de barrio de verano. Si hiciste una excelente ensalada de papas. Lentamente, la conversación se reanudó. Karen se unió a un grupo que discute sobre el jardín comunitario. Richard se senta en una esquina con aspecto desconcertado. Mientras observaba a los vecinos discutir libremente los cambios en sus prechadas regulations de la asociación de propietarios, por la tarde, mi garaje vacío se había convertido en un centro comunitario improvisado. Alguien trajo una mesa plegable. Otro vecino imprimió volantes para lo que llamaban el primer día anual de planificación comunitaria de Pinecrest Gardens. Mientras el atardecer pintaba el cielo de naranja, me quedé en la entrada de mi casa viendo a los niños jugar a la monca. Céspedes que generalmente mostraban letreros de no pisar el césped. Los adultos charlaban en grupos compartiendo información de contacto y ideas. Tom se acerca y me dio una bebida fría. Sabes cuando empiezas a regular las cosas. Pensé que solo estaba siendo mezquino, lo era en mí tal vez, pero también despertaste algo en todos nosotros. Hizo un gesto alrededor es vecindario solía ser una comunidad. Antes de que se convirtiera en una lista de reglas, 6 meses después. Mi garaje tiene muchos menos paquetes pero muchos más recuerdos. Lo transformamos en un mini talo comunitario donde los vecinos se reúnen semanalmente. La asociación de propietarios todavía existe pero con un nuevo liderazgo. Y un enfoque en unir a las personas en lugar de mantenerlas a raya. Karen se sorprendió sorprendentemente. Se ha convertido en uno de mis aliados más cercanos. Después de dar la aplicación de la ley redescubrió su pasión por la organización comunitaria. Esta vez canalizada en una dirección positiva todavía. Observa el vecindario como un halcón, pero ahora es para verificar si alguien necesita ayuda. O una visita amistosa en cuanto a mi todavía vendo artículos antiguos en línea. Pero ahora con la ayuda de los vecinos que exploran las ventas de propiedades conmigo. Algunos fines de semana, organizamos pequeñas ventas en las aceras. Y las ganancias se destinan al fondo del jardín comunitario. Richard pasa de vez en cuando. Generalmente con preguntas sobre el boletín comunitario que de alguna manera terminan editando. Está aprendiendo a sonreír más ayer. Una nueva familia se mudó por la calle vía des mi ventana. Mientras Karen caminaba con algo en sus manos, por un momento mi corazón se hundía. Los viejos hábitos son difíciles de eliminar. Pero en lugar de una notificación de infracción, ella estaba entregando una canasta de bienvenida y una invitación a la fiesta de barrio de la próxima semana. A veces, la mayor venganza no es vengarse, es mejor